Sibongile sikwamukele indaba zehora lokuqala emini sibingelele nakuwe osibuko hlelweni lethu lusha lezokusakaza iDTT lezi indaba nizethulelwa usakhiwo ngokwasokhela naze ezinohlonze emini nje. Asethelekile ke amanye amalungu akwaphinda ngene lapha emakhazeni ukuzolanda ke isidumbu noma umzimba kaMntwana kaphinda ngene njengalokho ke namhlanje kulindeleke ukuthi uphindele ekhaya. Abacimi imlilo babhula omunye namhlanje umlilo esakhiweni eseMarshalltown enkabeni yeGoli abezime ephuthumayo bakwazile ukukhipha zonke izakhamuzi zalesakhiwo. Amabhokobhoko asedunyazwe indaba zokuthi umdlali wawo Malcolm Max usephumile emqhudelaneni wendebe yomhlaba kwelombhoxo oqhubeka eFrance njengamanje lokhu ke kuza emva kokulimala kwakhe edolweni. Nokubuthelezi kanye namabutho okulindeleka ukuthi balande umzimba kaNdunankulu wesizwe samaZulu inkosi uMangosuthu Buthelezi emakhazeni maduze. Ukuzokabanzi ngalokhu sixhumana nentatheli yethu ke uSimphiwe Makhanya kanye noNonjabulo Mtungwa Makamu. Kanti ke Mnguni siyazi ukuthi namhlanje olesihlanu imndeni eminingi elahlekelwe lolu kuba usuku lapho kusuke kuzwela kakhulu nalapho kusuke kubonakala khona ukuthi impela umndeni usemanzini. Ungasichazela Mnguni ukuthi yini eqhubekayo lapho ukhona futhi ke yini ezokwenzeka njengalokho kuzolanda isidumbu soMntwana kaphinde namhlanje wakaphinda ngene. Sakhiwa ngibingelele kwena bese ngibingelele nakumbukeli wazo izindaba ngalesi sikhathi ngisho impela ukuthi silapha ke edolobheni lwaso Lundi nalapho khona ke kuyindawo engamakhaza egcineke umzimba uMntwana wakaphinda ngene kuselokhu ke akhothama ngomgqibelo ke osiphuma kuwona umzimba wakhe ke ugcinwe kuyona le ndawo engamakhaza alapha ke ondeni. Engakubalula ke Sakhiwo ukuthi ngikhuluma nawe nje amanye amalungu omndeni uMntwana kaphinda ngene ngikhuluma ngomntwana ke uNtuthuko lapha kanye nabanye babazukulu baMntwana ke kaphinda ngene sebefikile vele lapha emakhazeni ukuzoqala ke uhlelo esingathi ke ilona oluzoholela ekutheni ke uthathwe umzimba bese uyiswa ke ekhaya kaphinda ngene lapha emahlabathini. Selokhu sifikile ke la ekseni sekube khona ke esingathi ke inhlaka ehlukile sikwazile ukuxoxisana nazo amaphoyisa ayabonakala ke lapha endaweni esikuyona lokho ezulazula istatement nje esisithole ke emaphoyiseni esisanda kusithola kusempeleni sikubeka caca ukuthi ke amaphoyisa athi ke asemi ngomumo ngaphambi kokuthi ke kuqalwe ke uhlelo lokutshalwa kwenkosi yakwaphinda ngene uPrince Mangosuthu Buthelezi. Kunokuhlabelela engikuzwayo ngala ngasesandleni sami sokudla ngizocela uza kwethu uThulani wakwa Ngcobo watshengisombukela ukuthi ke ezinye zeinduna ke lezi esezifikile lapha emakhazeni kulindeleke ukuthi ke kube izona ke ezihambisana nomzimba uMntwana kaphinda ngene. Uzokhumbula ukuthi kulindeleke namabutho ukuthi ke abe ingxenye yalolu hlelo lokuthathwa komzimba uMntwana kaphinda ngene lapha emakhazeni usiwe ke lapha ekhaya kwaphinda ngene emahlabathini. Ibanga ngehlambe singalinganisela ngokuthi ke amakhilometer ayishumi ukusuka la uya ke emahlabathini kuMntwana ke kaphinda ngene nokuhambo ke ozoba lokugcina lo Mntwana kaphinda ngene esuka la bese ekhaya ngaphambi kokuthi ke atshalwe kusasa. Sikuzwileke ngamaphoyisa estatementeni asikhiphile namhlanje ukuthi wonke amabutho azoba ingxenye yalomsebenzi wokutshalwa kwakhe uNdunankulu wesizwe samaZulu avumelekile ukuthi aphathe amahawu kanjalo nemkhonto nezagila kepha ongavumelekanga kulo mhlangano noma singathi ke kulomsebenzi ozokwenzakala ngempela sonto ukuthi ke kuqhunyiswe izibhamu. Amaphoyisa ke yashila ukuthi ke lokho azobe kugadeke ngeso lokhosi. Singakubalula ke njengamanje ukuthi ke yebo sekulindeleke ukuthi ke kufike ke namanye amalungu omndeni uMntwana kaphinda ngene ukuze ngaphambi kokuthi kuqalwe ke uhlelo olusingathi ke kuzoba umkhuleko ngaphambi kokuthi ke asuswe la uMntwana kaphinda ngene asiwe ke ekhaya lapha kulindeleke ukuthi ke ahlale khona ke esingathi usuku lanamhlanje ukulungiselela ke usuku lwakusasa. Njengamanje ke ake sizwe kuza kwethu usekhaya kwaMntwana kaphinda ngene lapha emahlabathini uNonjabulo Mtungwa Makamu ukuthi njengamanje kwenzakalani.
Yebo sibonge Simphiwe, yebo Simphiwe sikhona ke la ekhaya ke lakhe ke umntwana okwaphinda ngene khona la ekhaya. Sibonile ke namhlanje kuseni ke kufika ke abantu abaningi kanjalo nababutho efikile lana ke ezokhulekwa. Amukelwa ke uyena ke indodana yakhe umntwana uZuzifa Buthelezi kanjalo ke nebamba bukhosi ke lesizwe sakaButhelezi. Kodwa ke ukuzwa ukuthi ke mhlambe ngabe yini ke ezoqhubeka njengoba ke sesizwile ukuthi nomndeni usuhambile ke uhambile ukhona laphayana ke emakhazeni. Sizozwa ke kulona ke ibamba lakaButhelezi ukuthi ngabe mhlambe ke yini ekulindeleke ukuthi yenzeke. Indaba ezithi siyabonga ngethuba osinika lona ukwazi nje indaba ezithi ukuthi mhlambe yini elindelekile njengamanje sizwile ukuthi ke amalungu omndeni asesukile aselibhekisele emakhazeni. Njengoba nami uqobo kini nonke balaleli usho ukuthi sesilande inkosi emakhazeni. Kodwa bengithi angilungise nathi nje iphutha elongilizwe bethu umntwana ufihlwa namhlanje. Umntwana akafihlwa namhlanje. Amasotsha lapha ya emangcwabeni akhombisa ukuthi kuyobe kwenzakala ini kusasa. Hayi ngoba efihlwa namhlanje. Njengamanje nje wonke amabutho amanye sengale uzothetha khona umntwana njengoba nami uqobo nje ngoba sengivunule sengiyakhona lapho kodwa khona umntwana. Bekuyilokho zikaZulu wonkana umntwana utshala kusasa akatshala namhlanje. Lokho ya ikukhombisa nje ukuthi kobe kwenzakalani kusasa ngoba nabanye bathi ngathi kunebhokisi. Cha amasotsha akhombisa nje. Ningakuthathi njengento esekuthiwa isiyenzeka kuyangcwatshwa kongcwatshwa kusasa. Thokoza kakhulu sheng so alesa kosikamlanga wena kangabe zohlungu siyababa siyajuqula uyathela mfazi wamangadini bona ubambulwe ekabule dlule esangweni phuza khonokho negazi uthi abaziyathela mashenge umbabazane kamaqha yakuguguguguke yakushumayela lwayoba shenge Indaba ezitha lo ke bekundaba ezitha okuyena ke ubamba bukhosi lesizwe ke sakaButhelezi umndaba ezitha ke umpikayise Buthelezi okuyena ke ubesichazela ke ukuthi ke yini elindelekile njengoba kulindele ukuthi ke umndeni wamukele ke wona ke umzimba wakhe ke umntwana okwaphinda ngene ngibuyisa intambo kuwena. Siyathokoza kakhulu kwintatheli zethu ke bekuSimphiwe Makhanya kanjalo ke noJabulo Mtungamagama kade besiqoqela ke umbiko ngokuqhubekayo njengalokhu ke kuzobuyiswa umzimba umntwana wakaphinda ngene namhlanje. Siqhubele phambili. Sekuyintsakavukela umchilo wesidwaba uqubuka kwemililo kumabhilidi edolobha iGoli. Njengoba ke kuqubuke umlilo kwesinye isakhiwo seMarshall Town enkabeni edolobha laseGoli namhlanje. Kodwa bekho okubika ukuthi balimele yize kukhona abahishekile ngesikhathi ke bephuma abezimo ephuthumayo benze ngakho konke okusemandleni ukucisha umlilo njengoba ungakwazanga ukufinyelela phezulu. Imbangela yomlilo ayikaziwa. Ungqongqozogesi uDokotela uHosiyen Tsura Mukhupa uthi akanako nokuncane ukugabaza ngokuthi ihhovisi lakhe lizoyiqeda nya inkinga yokucisha kogesi. Ubekhuluma nje ngesimenywa sosuku esithangamine besihlelwe umkhandlo obhekeleza amabhizinisi iBlack Business Council lapho ke bekubhungwa khona ngeinkinga yezogesi nomthelela wawo. Akugcizelele kakhulu kulesi sithangami ukuthi njengamanje kuseqhulwini ukulungisa inqalazinda yeziphehli zogesi ngenhloso yokuthi ngokuhamba kwesikhathi lenkinga ye load shedding kube kuyinto esiwumlando eningizimu Afrika. The downside is that we are taking the megawatts out. And as we take these megawatts, if these megawatts coincide with other units failing, we are in big trouble. And we said we are taking the risk. And we landed in trouble last week and this week. We took out 4,000 megawatts and then the other units failed. So it means that the megawatts that were out, the ones that we took it voluntarily is 4,000, and I think there's another 2,000, 3,000 that went out as a result, and then we had this situation. Udalule neindaba zokuthi isimo sizoqala ukubangconywana maduzane njengoba ezinye zeinjini kulezo ebeyicishiwe zilungiswa sezizobuyela emgudwini okusebenza ngalempela sonto. One of those units, they are coming back now. I think the first of those today and tomorrow, and going forward. So that's the decision we took. And I was saying to the team, the ESCOM, just leave the. When we go to stage 6, I'll go and explain. Just leave the vulgar to me, the insults to me. But we know what we are doing.
Kusenjalo iEscom imemezele ukuthi ayilona iqinisa imbiko esabalele inkundleni zokuxhumana eqagula ukuthi kungekudala ugesi uzocishwa ngokwesigaba sesikhombisa kanye nesesishiyagalombili. iPost Bank ithi ingqinamba kwezobuchwepheshe ke yabhekana nazo ohlelweni lwayo lokhokhela imali esibonelelo sikahulumeni isixazululiwe. Lokhu ke kuzemva ukuthi abanye babahlomuli ke besasa bengazange bayithola imali yabo. Einsukwini ezimbalwa ezedlula inkulungwane ezibalela kwengamakhulu amahlanu abahlomuli bakwaSASSA zibhekene nenkinga yemali. Lokhu kuzemva kokuthi uhlelo lwePost Bank lokukhokha libe nenkinga ekhokheleni abanye abantu abangazange bayithola imali bathi balinda amahora amade kodwa lutho ukuthola imali. Life is very difficult because some of us we are depending on this money. Ngenkathi exolisa kwabahlomulayo uhulumeni uthe kube nenkinga ezobuchwepheshe bekhona ePost Bank kanti ukuvezile ukuthi lezi inkinga ziyaxazululwa. We would like to reassure our social grants beneficiaries, the public and all stakeholders that the system's challenges were as a matter of fact resolved on the morning of the 6th of September 2023. The Post Bank system has been working optimally since the afternoon of the 6th September this year. iPost Bank isamile kwelokuthi akekho ngeke ayithola imali balinganiselwe igidini enhlana bathola imali yabo ngePost Bank. But we're talking about 10% of the 5.3 million, which refers to about 600,000 customers. And we have, as the minister has also shared, that we have gone through those numbers and we have reversed the money to the majority of those customers. Kusenjalo amanye amalungu eBoard lePost Bank asulile ekundleni zawo ekhala ngokuthi uhulumeni nongqongqoshe baxambukele. Kodwa uhulumeni uthi leli ibhodi lehlulekile. Uhulumeni uqinisekise ukuthi bonke abathola lezi ibonelelo zakhe bazoyithola yonke imali yabo. Iphini likaMengameli wezwe Paul Mashatile uthi unethemba elikhulu lokuthi buzoqhubeka nokuqina ubudlelwane phakathi kweNingizimu Afrika kanye nezwe laseVietnam njengoba lamazwe omabili ehlanganisa iminyaka engamashumi-30 enobudlelwane. uMashatile usho lokho emhlanganweni oqhubekayo phakathi kwakhe kanye nephini likaMengameli waseVietnam uVothi An eLuthuli House eGoli. Iphini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile usingathe iphini likaMengameli waseVietnam kanye nezithunywa ahambisana nazo njengoba bekuleli ngenhloso yokuqinisa ubudlelwane phakathi kwalamazwe omabili. South Africa and Vietnam have now developed a very solid relationship that have gone into multi-faceted relationships with increased cooperations along many fields. Namhlanje kuhlangana iminyaka engamashumi-30 lamazwe enobudlelwane futhi ehwebelana ngamagugu ambiwayo kanye nezinye izimpahla. We in particular South Africa would like to increase our exports to Vietnam because we believe there's big potential for growth, including providing Vietnam with some of the products that you require, agricultural products, agro-processing, but also now that Vietnam is interested in acquiring coal from South Africa, we will be able to provide that. Lo mhlangano ke uyaqhubeka ngasese. Bukela isithatha iqhubeko etolo kanti masibuya sokuphathela udaba oluthi need to know that they can actually change this country. They can actually make choices. And so really, how do we get more and more young people enthusiastic about getting onto the voters' roll so that they can actually exercise their vote? Iqembu DA lethule umkhankaso walo wokubhalisa abantu abafuna ukuvota okhetho lengazwe lonke eMitchells Plain eWestern Cape. Bukele sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluhambe phambili besibike ukuthi umntwana okaphinde ngene kanye namabutho okulindeleka ukuthi balande umzimba kaNdunankulu wesizwe samaZulu inkosi uMangosuthu Buthelezi emakhazeni maduze.
Bukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona na ku YouTube ngena kuyona uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Izakhamuzi sempumalanga kwaZulu Natal ezahlukumezeke empini phakathi kweIFP neANC ngonyaka wama-80s zithi ngeke zalibala isihluke senzeka ngalesa sikhathi futhi azikhumbuli zithola ngisho usizo lokalulekwa ke ngokwengqondo. Ilokishi lasempumalanga eliqhele ngamakhilomitha ngama-60 entshonalanga nomasipala weTheku lingenye yezindawo ezaduma ngodlame lwezepolitiki ngeminyaka yama-80s kanye nama-90s. Kuqale impi phakathi kwe-ANC eyayaziwa nge-UDF ngalesa sikhathi kanye nenkatha yenkululeko. Babalelwa ezinkulungwaneni ezimbili abantu abalahlekelwa imiphefumulo yabo endaweni kwaba nezindawo engahambeki kuzona kwathi imindeni eminingi yasala dengwane. Ukhonzeni Mpulo oneminyaka ngama-70 ubudala ukhumbula lezi zinsuku ngathi kwenzeke izulu. Uthi babehamba ngamaqembu uma beya emsebenzini ukuze bakwazi ukuzivikela. Nalapha emva yonke lento zake sithole emakhansela zake sithole ama-social worker kuyasidlela nje sikhona konke bona ngoba nakho saphila kodwa sihlukumezekile bantakwethu noma singakhona. Abanye abalandeli be-IFP bathi bangathanda ukuthi kubekwe itshe lesikhumbuzo lalabo abalahlekelwa izimpilo zabo njengoba kwenziwe kwababulawa ngo-1995 eShobashobane eningizimu yesifundazwe. Ngingononhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eMpumalanga eHammersdale. Liyakhula izinga lokuthengiswa kwedakamizwa emphakathini eyahlukene. Namhlanje inhlaka evele emphakathini eyahlukene zikhethe ukumashela endlini zombuso ePitoli zambisa incwadi ekhalazo zifuna uhulumeni nengalomthetho bangenelele. Izinhlaka ezahlukene ezivele emphakathini eyahlukene ezimashela izindlini zombuso ePitoli zihambise incwadi yezikhalo ngenxa yokudlondlobala kokuthengiswa kwezidakamizwa emphakathini abayakhele. Izakhamuzi zithi sezikhathele ukubona kushabalala ikusasa lezingane ezisakhula ngenxa yezidakamizwa. This is not only a march to submit a memorandum, it's a march to unite everyone. That is why we have different people that are here and different organizations that are here. There are political and non-political organizations that have gathered here. Even the SABC members, we have a good relationship with them. So what's going to happen right now, this is the beginning of us uniting and doing the same thing for the same goal with the same results. But one thing for sure, this country, the drugs are going to end. We are standing up as Santaco because we are the biggest public transport organization, and we say police must be confident that we will work with them at all costs. They should not back off because they are the ones to execute the arrest and so on. But we will give information when necessary as Santaco and operators. Kubona bonke abayingcenye yemashi bathi lokhu kuseyisiqalo futhi okubahlukumeza kakhulu ukuthi amaphoyisa asebenzisana nezelelesi. Iqembu iDA lethule umkhankaso walo ukubhalisa abantu abafuna ukuvota okhethweni lukazwelonke eMitchells Plain eWestern Cape. Njengoba iDA iyiqembu lokuqala elikhulu eselethule inhlelo zemkhankaso yalo yokhetho lukazwelonke yenze umkhankaso wayo ukubhalisela ukuvota ube ngohambayo. Leli bhasi lizogudla izinkalo zaseWestern Cape lesizwe namanye amalungu alo ukubhalisa abantu ezindaweni ezehlukene. Ligxile kakhulu ekutholeni amavoti entsha. It's always one of those difficult things around the world. How do you get young people enthusiastic? But young people need to know that they can actually change this country. They can actually make choices. And so really, how do we get more and more young people enthusiastic about getting onto the voters roll so that they can actually exercise their vote? Abanye abantu abasha balisebenzisile leli thuba lokubhalisela ukuvota okuqala nqa. It's very important to register, mostly for the kids and the community, the gangsterism. I just want it all to go away. Leli bhasi linezinsiza zokubhalisela ngaphakathi njengamakhompyutha nasiza ekubhekeni ukuthi ngabe imininingwane yomuntu ikhona yini ohlwini labavoti. If I don't vote, no, then who's going to rule the country, you know? No one. And that vote is just going to go for someone else. If I don't vote, it's just going to go for someone else. Leli qembu lifuna ukubhalisa abantu abayizinkulungwane eziyikhulu ungakapheli lo nyaka.
Ungqongqoshe wezempilo uDokotela uJoe Phaahla uzichithile izicelo zokuthi afake umnyango wezempilo wase-Eastern Cape ngaphansi kwesolo mlawuli. Ubekulesi sifundazwe ukuzohlola isimo sezempilo empeleni e-Eastern Cape. Ukusilela kokuhlawulwa kwabanikezi inkonzo kubeka elisebe ematyaleni kukhokhelele nasekushokoxekeni kwamayeza kumaziko empilo. Elisebe likwajamelene nengxaki yamabango abangelwa ngamatyala okwenziwa gwenxa kwenkonzo zempilo kwizigulana. I-Democratic Alliance ifuna elisebe libekwe phansi kolawulo lukazwelonke. I think it's premature. It's premature to speak of Section 100 administration. Iphondo leMpuma Koloni lithi likwinzame zokuphucula amaziko empilo asemaphandleni. Sikwiphulo ke ngokuloku zakha sibeka umgangatho ofanelekileyo ingakumbi xa sithetha ngomcimbi we-National Health Insurance ejonga into ye-infrastructure uba sime njani, i-human resource sime njani. Kodwa yanto ibalulekileyo kuqiniseka abantu sibanike iinkonzo zezempilo kufutshane nendawo abakuzo, siqinise i-primary health care, bakwazi abantu ukuya ekliniki baphume baye kwi-CHC basebesiya ezibhedlela zethu ke ngokwe-levels, district, regional, up to tertiary services. Isebe lezempilo kuzwelonke lithi lisebenzisana namaphondo ukukhawulelana nengxaki yokushokoxeka kwabasebenzi. Ndingulubabalo Dada kwindaba ze-SABC eMonti. Akasekho emhlabeni uBarry Steenkamp onguyiseka lo wabeyintombi kaOscar Pistorius uRiver Steenkamp owadutshulwa wabulawa ngosuku lwethandani ngo-2013. uSteenkamp udlule emhlabeni izolo eseneminyaka engama-80 ubudala. uBarry Steenkamp akazange axole kokubhubha kwentombi yakhe uRiver. Kwaye akazange kwamkela kwenzeka kuRiver. Nanjengoko angazange afumane izimpendulo ngesenzo sikaPistorius. Kwiminyaka 10 eswelekile uRiver, uBarry waxelela ijele le-SABC ukuba zininzi iintsapho ezijamelena nengxaki. River's there. But also, we must think of all the other people who are going through the same grievances that we are going through. So it's not only us. There are thousands and thousands of parents out there who have had children and daughters, and that you see it happens every day. Isithethi sosapho uThanya Khune uthi ukusweleka kukaBarry kubothusile. uThanya uthi uSteenkamp bengaphilanga. Barry will be remembered for the gentle giant that he was, but also for the profound sadness that was part of his life, as he could never accept and come to terms and find peace with River's death. uBarry ushiya ngasemva inkosikazi yakhe uJune, unyana wakhe umtshado kuqala uAdam, noSimone Calburn ongumntana kaJune. Ndingulerato Fekisi kwindaba ze-SABC eGqeberha. Amabhokobhoko asedunyazwe indaba zokuthi umdlali wawo Malcolm Marx usephumile emqhudelwaneni wendebe yomhlaba kwelombhoxo oqhubeka eFrance njengamanje. Lokhu ke kuzemva ukulimala kwakhe edolweni. Marx ulimale ngolwesithathu ngenkathi ezilolonga eToulon. Amabhokobhoko ke awekho enhlelweni zokuvala isikhala sika Marx njengamanje, kodwa ke engakwazi ukubiza uJoseph Dweba osebadlalini abangeziwe. Leli qembu lakuleli lizobhekana neRomania ngesonto. Ukapteni uBongi Imbonambi uzoqala agqoka ijezi elinombolo ke yesibili, kanti uDion Fourie uzoba sebhentshini. Bukela umhlahlo wesimo sezulu yalandela ngemva kwekhefu.
sizibeka lapho ke indaba zehora loqala emini usale kahle. God's one.